Alright everyone, welcome back. I can feel nostalgia of something important in the way she speaks. With her like this, none of us can find a chance to interrupt. それなのに三辻さんにまでちょっかい出せるほど器用にはシロを育てられなかったからな。で、あなたたちにそんなこと聞かせても困っちゃうか。No, it is a very interesting story, I replied under my breath. She had a warm and lonely smile, but as though she had remembered something, she draws up to us again. でね、もう遠坂さんとシロが付き合い始めるのもすっごく大変だったんだよ。お姉さんは冬からもう砂かぶりでかぶりつき感染だったんだから。その大変っていうのは？遠坂さんたらああ見えて積極的にシロにアプローチしてきてね、いきなりしばらく下宿させていただきますなんて言われて、もう仰天したもの。あの遠坂が？からじゃない。エミヤのやつ、なんか弱みでも握ったんじゃないのか？ Yeah, his cooking. I can hear Makidera grind her teeth as she says that. The beginning of Emiya and Miss Tosaka's romance is a very interesting topic. In the first place, what kind of circumstances could have spurred those two, who had no apparent contact before, into a companionship? Yukika's cheeks were blushing after listening to such a vivid story. As for myself, I'm troubled over which topic takes priority between Miss Mitsuzuri and Miss Tosaka. で、どうしたんすか、エミヤは？ああ見えて男だし、ストレートに呼ばしたとか。That man is a gentleman. 呼ばいはしてなかったけど、夜中にデートしてたみたい。その頃にはセーバーちゃんがやってきたりもしたけどね。あ、でも私シロの家で倒れて病院に運ばれたりしたけど、帰ってきたらもうってなんだよ、藤村先生。Hoo hoo hoo hoo. Fujimura sensei laughs like an ill-mannered cat. I'm struggling with whether I should return to our original discussion. ほらね、シロはあれくらいアタックされないと感じないニブチンさんだから。さくらちゃんも積極的だし、セーバーちゃんもああ見えてなかなか激しい攻撃を。私がシロに何かをしましたか、タイガ？ Uh-oh. Who? A clear and beautiful voice similar to the reverberating sound from striking silver or steel. A heavenly voice, but curiously not one suited for singing. However, it is one that resonates to my very bones. Oh, so this will be their first time meeting Saber. あれ？おかえりなさい、タイガ。それに初めましてでよろしいのですか？ When I turned around, a blonde girl was standing there. She was lovely enough so that I completely forgot to blink for a moment. I just cannot comprehend why would such a beauty be here. I am not certain of how to respond to this brilliant countenance. こんにちは。はじめまして。私、三枝由紀香と申します。ありゃ？セーバーちゃん、どうしてここに？出かける際にタイガが大声で騒いでいたではないですか。家の中まで聞こえました。日頃からタイガが検討されているのは承知しておりますが、近所迷惑となるのは控えていただけるとありがたい。 A tone that is filled with pride and yet polite. From Fujimura Sensei's words, this girl is Saber. Could this be the name of a mysterious young lady I have heard from Tosaka and Ryodo? I see. If she is a foreigner, that name is not so strange, I suppose. Saber. There might be some kind of origin behind this name. However, even I, someone who takes pride in having the baseless confidence to not feel inferior to any person, am nervous in front of her. 気にしない。みんなご近所さんだし。
そうですね。昔から大河はそうだったのかもしれません。申し訳ないのですが、こちらの方々はシローのお客様なのでしょうか？ Her attention is directed our way. Although she's not openly cautious towards us, even I am being overpowered when inquired of by this figure. Moreover, it was not just by her beauty, but by her presence. Makidera is avoiding Miss Saber. Is she instinctively wary of her? Only Yukika seems unfazed as she spoke to Miss Saber gently. 私たちホムラハラの3年で。なるほど、シローの同級生ですね。私はそうですね、セイバーとお呼びください。後ろのお二方は？氷室かねさんと牧寺楓さん。あ、牧寺さんは名前聞いたことあるよね。We bow our heads after being introduced by Fujimura sensei with a Miss Saber thought over her name and seemed to recall it. リンからお名前は伺ったことはあります。確か楓。いやほら、私も遠坂の友達だから。Overwhelmed, Makidera answered stiff. Usually, she would be delighted that Miss Tosaka had mentioned her. はじめまして、カネ。なかなかの人物とお見受けいたします。ユキカも先ほどはご紹介いただき痛み入ります。いえ、とんでもないです。はじめまして。Again, everything is all jumbled together in my head. Miss Saber, I only knew her name, but I never thought she would be this beautiful. It's understandable that even Ryudo praises her, but how does her existence affect the problem I currently face? There should be something somewhere that connects her. Somehow, the awkward atmosphere at the end of the introduction settled in. The ringing from a clap of hands shatters the slight tension. そうね、中にさくらちゃんもライダーさんもいるんでしょ。上がってもらってお茶しましょうか。ああ、申し訳ないのですが、タイガ。私は今から外出するところです。そうなの？あれまあ残念。せっかく女の子だけでシローの恥ずかしい思い出話にふけろうと思ってたのにね。With her arms folded, Fujimura-sensei nods in a way filled with disappointment. Miss Saber seems to be reluctant now as well, but shrugs off the temptation with a smile. 綾子に呼ばれまして、シローも一緒らしいのですが。小山光釣さんからとは、これはまた結構なお呼び出しで。これから晩ご飯までに間に合わなかったら連絡入れてね。はい、それでは失礼します。Just now, Mitsuzuri Ayako's name came from her lips. I'm entranced as she bows her head and takes her leave. No, it cannot be. Such a thing is impossible, but if it was possible, then indeed. Her appearance is gorgeous even from behind, and the autumn wind seemed to sweep away and cleanse the very ground she walked. 行っちゃった。Like the fleeting wind, right? ほっとろいたね。あんなモデルみたいな子、本当にいるんだ。セーバーちゃんは確かにお人形さんみたいに綺麗だけど、あれでものすごく腕が立つんだよね。桐次さんの親戚だって聞いてるけど、どんなお師匠さんについたんだか。Fujimura-sensei tells us cheerfully about Miss Saber. She is skilled. Since it's Fuyuki Tigers praising her, needless to say, it must be related to swords and bows. うっそ、あんなに小さくて細い子なのに。人は見かけによらないんだから。あの肩幅の細さがくせ者でね、こっちの方の達人は総じてあんな風なのよ。まだセーバーちゃんから一本も取れないし、私も年かねって嫌だわ、ジジムさい。はあ、すごいんですね、セーバーさんって。If she has that much skill, it's not unreasonable to fall for her. This
Disregarding the false impression Shinji gives, I hear that Ryodo and Emiya are both quite skilled. That being the case, if her skill is that outstanding and her looks are just that as good, どったの氷室さてはあのセイバーさんに惚れたのか違う。惚れたのは私ではない。三綴城だ。right, such a combination is also possible. Actually, a more desirable and clean composition than the chaos of love triangle is born. Not that there is a problem, rather there is quite a critical issue. えカネちゃんいや、私は今まで重大な間違いを犯していたらしい。三綴城が誰かと付き合っている。それを無条件に男性の彼氏であると仮定していた。この過ちが我々の推理と調査を誤らせ、あらぬ問題に深入りさせていた原因だ。I attempt to explain it myself, but it's frustrating. In other words, I compose my thoughts and continue speaking. 三綴綾子が惚れていたのは男性ではない。女性だということだ。ってことは氷室お前さんが言いたいのはその三綴がバカ言うなよ三綴はエミヤと付き合ってんだろだから牧野路のそれは希望的観測に過ぎないと言っているではないか。確かに2人の仲は親密であったが、どうやらそれ以上の発展の可能性が薄いことは藤村先生の証言からも察せられる。As I explained this much to Makidera, perhaps she's still too stunned to object. In that brief opportunity, I added in my addendum to the explanation and press on. 逆にエミヤと三綴城の友人関係があればこそ、セイバー城と三綴城の交際関係が成立しうる。ちょうどエミヤが橋渡しになっていた形だが、本人は至って無自覚だろうな。それに時期も符合する。セイバー城がこちらに来たのがおそらく2月前後。三綴の変化が4月。多少のズレはあるが、彼女が穂村原の生徒でないのだから、それも当然だ。You know, a lot of this would have been, saved if she actually just went up to Mitsuzuri and just asked her. As I say this out loud, the thought of whether she is even an exchange student crosses my mind. But I guess then again, if she did, we wouldn't have this, sleuthing adventure we're going through. ちょい待ち氷室そりゃないって三綴とセイバーさんは女の子同士だもん別に惚れた腫れたは異性の間に限った話ではあるまい。三綴城は美男美女は武芸達者であってしかるべきという信条の持ち主。そしてセイバー城はあれほどの美貌を誇り、冬木の虎をも驚嘆させる達人なのであれば、理念が死母、そして連母に移り変わるのも難しい話ではない。そういえば三綴さんもセイバーちゃんに手合わせを挑んでたわね。Fujimura Sensei quietly divulges important testimony. 本当ですか、藤村先生。何度か見たことある。もちろん三綴さんもボコボコに負けてたけど、あれはあれで羨ましくなるほどに気持ちよさげだったね。Ah, this is youth, Fujimura Sensei says, moved by deep emotion. そんなもんかな私には合点がいかないのりっつうか女同士なら普通に仲いいだけでいいじゃんか。だからそれが極まってしまったのだろう。それにだな、三綴城とエミヤの関係ゆえに遠坂城を絡めた三角関係の邪推に陥っていた。だが三綴城の相手がセイバー城であれば、エミヤを絡めた問題は何も生じ得ない。生じ得ないような生じ得ているような、いいのかなそれ。
なんか不純、納得いかない。そういうの愛情じゃない気がする。Makidera is troubled. It's either a matter that she cannot accept personally or she just cannot comprehend it. 牧野氏、君は三釣城とセーバー城が交際すると何か不利益を被るのかね。は？いや、そんなことはないけど、でもそういうのよくわかんないっていうか。I suppose she is fumbling for the right words. Certainly, it would be difficult to say there would be no problems given the views of society on this type of couple, but 確かに行く先は茨の道であろうがな。だがそんな友情を超えた死亡を優しく応援してやっても決して罪にはなるまい。いや、それ罪でしょ普通に。三釣さんとセーバーちゃんね。確かに三釣さんは面倒見が良くて、セーバーちゃんはちょっとズボラだからお似合いのカップルかな。なんだよ、藤村先生まで OK かよ。Fujimura Sensei laughs joyously. Far from fretting over the fact that students are engaged in impure same-sex relationships, this person was obstinately amused by it. それにだな牧野氏、最後に非常に重要な要素がある。それってもしかして。あの二人は実に縁になる。Curtly put, Makidera's eyes become little dots. A gender-neutral type of beauty like Mitsuzuri Ayako with a beautiful and resolute young girl like Saber. There's no mistaking it. As long as it could be modeled on them, those who wield a paintbrush from all over the world would rise in excitement. And though I have not wielded one myself for a long time, even my heart has been set aflutter. However, I suddenly sense something out of place. またそれかー。ヒムロ、あんたから座布団全部没収。没収でも何でもするがよい。だが私の絵心が座布団の一つや二つで動かされると思うのは大間違いだ。と。Something is lacking. Or rather, Makidera and I are going on like this, and yet the presence that is always with us is lacking. Although because Fujimura Sensei was there in its place, I had not felt it until now. 牧野氏、一つ聞くが。なんだい、根性の名残に聞いてやろう。ユキカはどこだ？ Looking around, I see no one else but Fujimura Sensei. Yukika, the one that is always with us and sharing her warm smile, is not here. 三枝さん、セーバーちゃんを追いかけていたみたいだけど。ユキッチが？ Yukika followed Miss Saber. Perhaps she did go to verify directly what I had spoke of just now. おい、ヒムロ、追うぞ。わかった。しかし何故？ I wonder if Yukika wanted to help in her own way. She was the one most troubled when I suggested the love triangle involving Emiya. Therefore, perhaps she wanted to mediate between Miss Saber and her. あ、交差点の方に降りてったから。わかりました。ありがとうございます、藤村先生。Makidera takes off running. I do not know how much of a head start she got, but with our leg strength, catching up would not be difficult. Makidera speaks as we run side by side. ユキッチったら一体なんで？私たちが勝手にやりすぎていたからだろうな。そろそろ踏ん切りをつけないとユキカにかかる迷惑が並大抵ではない。The scenery passes by. We should be catching up to her soon. There, two people are walking side by side further down. However, I'm restrained by Makidera before I can rush over. 待った、ヒムロ。距離を置こう。了解だ。Miss Saber and Yukika are talking together. Even when viewed from behind, the profile of two gentle people peek through.
Rather than intruding, it might be best for us to let Yukika carry on her conversation like this. なるほど。ユキカはリンのクラスメートなのですか。思い出しました。昨日確かあなたの名前をリンの口から聞きました。本当ですか？そのどんなお話を？ Yukika smiles happily. Miss Saber also had a faint smile, but it was pure and clear, like water trickling over stones. Ah, a smile coming from such a beautiful woman is simply out of this world. お弁当をいただいたと、美味しかったと言っていました。リンは。そうですか。お口に合ってよかったです。リンは見ての通りの美食家ですから、自信を持ってもよろしいものかと。そうなのか、遠坂って。彼女がグルメであっても罪にはならん気はするな。We walked behind them, speaking in subdued voices. Miss Saber glanced our way only once, but then promptly resumed their chat with Yukika. 話を聞いて、シローも感心していました。今度話を聞きたいとも。エミオくん、お料理するんですね。お話は聞いたことあります。ええ、最近はさくらやリンも厨房に立ちますが、もっぱらシローが厨房の主です。エミオくんなら似合うかもしれません。お台所。That Emiya Shiro in the kitchen with an apron. Well, it's a little strange that an apron suits him so well, though both the image of working covered in oil and being in the kitchen fit him better than they would this self-proclaimed Black Panther here. カネ、なぜそんな目で私を見る？君には台所は縁遠そうだと思っただけだ。安心しろ。私も腕が立つとは言わない。お眼鏡違いだね、ヒムロ。私はこう見えても和食は得意だぞ。Oh, that's unexpected. Perhaps Maki's lunchboxes are handmade. However, while we were distracted by our own small talk, セーバーさん、今日三つ釣りさんにお呼ばれなんですか？ええ、どうも信徒まで来てほしい用があるそうです。要件はよくわからないのですが、幸い私も余裕がありましたから。こういうこと多いんですかYukika boldly follows up with another question for Miss Saber. Probably due to her amicable disposition, she meets no resistance to her questioning. たびたびではありませんが、全くないわけでもありません。じゃあ、セーバーさんは三つ釣りさんをどう思いますか？ Look at her. Look at her. She's just so sweet that you can just let your guard down with her. Suddenly, her question attacks a vital point and our breath stops. The conversation pauses for a moment as it appears that Miss Saber is searching for the right words. そうですね。誠意のある方です。彼女はシローとリンの良き友人だ。私も三つ釣りさんは立派だなって思ってるんですよ。あんな風になれたらきっと素敵だろうなってずっと。ええ、私も友人として綾子に接することができるのは得難いことだと思います。Those words are simply too pure. It was like drinking distilled water, an answer that lacked of any flavor. Her smile is too bright to the point of being dazzling. There's a courtesy, but I feel nothing more than that. なあ、 Makidera whispers while nudging me with her arm. I wonder if she's getting the same feeling that I am. やっぱり違うんじゃないのか、三つ釣りと彼女って。やはり牧野氏もそう思うか。いや、まだ三綴が彼女に片思いである可能性も残っているのだが、それどんどん氷室の仮説の寿命は短くなってくるな。今度は1時間持たなかったぞ。 Even if it is Makidera saying it, I have no words with which to retort. Now then, I am a complete stalemate here.
Frankly, there cannot possibly be anything between Miss Mitsuzuri and Miss Tosaka. Could a completely hidden dark horse exist? Yes. Or rather, she could be with nobody. ユキカはこの後いかがされるのですか？ごめんなさい。ご用事があるのに呼び止めちゃって、ご一緒にお話しさせてもらって。いえ、私も楽しかったです。そうですね。ユキカのお料理をリンやシローと共にご商売に預からせていただければありがたいです。Of course, Saber, of course. はい、私も頑張っちゃいます。お好みのものがあればぜひ教えてくださいね。Ah, Yukika's smile. How nice. What on earth just happened? By the time I realized what was going on, I had been thrown into the alleyway. 静かに。来た来た。 What in the world happened? Makidera throws me back to the wall and clings against the corner. あら、セイバーじゃない。それに三枝さんも。あ、どうも、遠坂さん、こんにちは。おかえりなさい、リン。Did Miss Tosaka come over? I can't tell because of the different tone of voice. Miss Saber is calm, but is Yukika surprised? And now even Makidera is in a state of panic, albeit a strange one. 珍しい組み合わせよね。あなたと三枝さんっていうのは友人だったの？いえ、先ほど途上でお会いしたばかりですが、リンはお帰りですか？そういうセイバーはこれから外出？ The way Miss Tosaka speaks is quite a bit less formal. Normally, マキ、遠坂城はいるのか？ no reply. Since it cannot be helped, I move to her side and peek beyond the corner. As I thought, I see the always elegant Miss Tosaka with Yukika, who is in deep awe at the sight of her. ええ、綾子とシントまで。こちらのユキカは同道させていただいていますが、特には。私は三辻さんとは用事はないんです。ちょっとセイバーさんとお話しさせていただいてただけです。ねえセイバー、ちょっと付き合わない？ A smile spreads across Miss Tosaka's face as though she was plotting something mischievous. And then she seems to glance this way. Have we been noticed? Well, even if so, that would not be so strange. いえ、これからシントに行くのですが。いいじゃない。私だって用があるんだから。じゃあ私はこれで。セイバーさん、遠坂さん、さようなら。Yukika bows her head and tries to leave. Perhaps she feels uncomfortable? If Miss Tosaka and Miss Saber were in such a friendly mood like that around me, I would find it difficult to stick around any longer as well. But suddenly, did Yukika see Tosaka smiling? ねえ、三枝さんもご一緒しません？やにThe one who gasped was not Yukika, but Makidera. Did Miss Tosaka casually invite Yukika as a friend, I wonder? I cannot read her intentions. Moreover, the manner in which she is overruling Miss Saber's intentions concerns me as well. 私がご一緒していいんですか？ええ、お弁当ごちそうになったし、ぜひお返しさせてください。容器を戻すついでに、今度は私のお弁当を食べていただこうかなって。本当ですか？ Truly quite a tactful invitation by Miss Tosaka. Miss Saber's surprise. There's no mistaking she felt it as well. To be so overbearing in her invitation of Yukika and herself, Miss Tosaka's behavior was somehow odd. リン、よろしいのですか？ですが私には綾子との約束が。セイバーも三枝さんとしたい話もあるでしょ？私も
綾子やシロとはちょっとね。まあおごってあげるし、聞いてもらいたい話もあるから付き合いなさいって。そうね、サンブリューがいいわね。はい。あ、でも私。Her smile is somehow awkward. Miss Tosaka, partly by force, drags Miss Saber away.